Ashamaa kabajamtootaa fi jaalatamtoota maatiiwwan jaalallee entertainment miidiyaan keessan kan mana keessan teessanii karaa moobaayila keessaniitiin YouTube fayyadamtanii barumsa keessan guyyaa guyyaan irraa hordoftan har'aas barumsa ji'oogiraafii kutaa 11ffaa mata duree 2.5 irratti kan argamu Factors Influencing the World Climate Changes jedhu qabannee isinii dhiyaannee jirra. San dura namoonni chaanaala kanaaf haaraa taatan subscribe gochuun dagatinaadha. Maatiin keenya immoo like gootan malee viidiyoo keenya akka ilaallee durumaa beekna. Baay'ee galatoomaa isiniin jecha. Warri kutaa 11 barumsi isin jalaa ture xiqqoo mufattanii akka jirtan beekamaadha. Muffii keessan kanaas isin araarsina. Kan ammoo viidiyoo keenya halkanii guyyaa waa'ee barumsa keessanii hojjechuudhaan hojiidhaan kan isin araarsinu yookaan isin fayyifnu ta'a. Hamma dhuma sagantaa keenyaatti nu faana turaadha. Mata duree 2.5 kana jechuun yookiin Factors Influencing the World Climate Regions jechuun kana jechuun immoo hiikaan isaa sababii haalli qilleensaa dhiibbaa naannoo addunyaa tokkotti itti uumuu danda'u jechuudha. Kana jechuun immoo haalli qilleensaa akkamitti iddoo tokko impaaktii yookaan influenzii dhiibbaa irratti uumuu danda'a sababa maaliitiin kan jedhu akka kanaan gadiitti kan ilaallu ta'a. Nu faana tura. The global climate distribution looks to be jumbled with comparable climatic condition occurring in widely dispersed location of the globe jedha. Kana jechuun immoo raabsiin qilleensa addunyaa kan wal xaxaa ta'ee mul'atuu fi haalli qilleensaa wal madaaluu dhabuun bakkeewwan addunyaa bal'inaan faffaca'anii jiran keessatti kan uumamudha jechuudha yookiin kan mul'atu. Kana jechuun immoo climate controls are the elements that influence the climate in any given location jedha. To'annoon haala qilleensaa qaamolee haala qilleensaa bakka kamiyyuu irratti dhiibbaa uumuu ni danda'a yookiin climatic regionii barbaadame hunda keessatti dhiibbaa kan uumu climate change yookaan jijjiirama qilleensaati jechuudha. The amount of sunlight and its variation with latitude, the distribution of land and water, ocean current, prevailing winds, the position of high and low pressure zones, mountain barriers, and heights are all factors that influence a region's climate change jedha. Kana jechuun immoo hammi ifa aduu naannoon tokko argattuu fi akkasuma jijjiiramni ifa aduu laatitiyuudii wajjin raabsaa lafaa fi bishaanii akkasuma kaarrentii galaanaa fi qilleensi olaantummaa qabu yookaan prevailing winds kan jennu bubbeen kan dhiibbaa uumuu fi bakka dhiibbaa olaanaa qaqqabsiisuu fi dhiibbaa gadi aanaa qaqqabsiisutti danqaawwan gaaraa fi akkasuma ol ka'insaa hundi isaanii haala qilleensa naannoo tokko irratti dhiibbaa kan geessisanidha jechuudha. Fakkeenyaaf iddoon ol ka'aa ta'e ni qorraa, iddoon gadi bu'aa ta'e ni ho'aa. Kuni maaliif akka ta'e mata duree biraa keessatti kan kitaabni keessan qabatee dhufuun keessatti waliin ilaalla. Kan itti aanee jiru immoo latitude or seasonality kan jedhudha. Kana jechuun immoo kirikiroosii yookaan tibba murtaa'e tokko waan ta'u jechuudha. Waa'ee kanaa immoo gadi fageenyaan kan waliin ilaallu ta'a. Kirikiroosii fi tibba murtaa'e yookaan seasonality jechuun maal jechuudha? Turtiin keessan numa faana yoo ta'e kana isiniif gargar baafna. On any given day jedha. Kana jechuun guyyaa kamiyyuu keessatti solar energy insolation strikes the earth at a decreasing angle from 900 or direct overhead to 00 where the sun is on the horizon jedha. Kana jechuun guyyaa kamiyyuu keessaa
ifni aduu annisaan aduudhaa qofti 900 yookaan immoo kallattiidhaan kan gara lafaa ifurraa gara zeeroo yookaan bakka aduun horizontaalii irra jirtutti hir'achaa kan dhufu lafa rukuta jechuudha. Hir'achaa dhufa malee akkuma ifni achi uumameen kan dhufu miti jechuudha. Above the horizon when the sun angle is lower jedha. Kana jechuun immoo horizooniin olitti yeroo ifti aduudhaa gadi bu'u yookaan gara lafaa gadi deemu there is less intense insolation jedha. Yeroo sanitti insolationiin cimaan xiqqaachaati kan deemu jechuudha. Gara xiqqaachuutti kan dhiyaatu jechuu hammi ifa aduudha. Closer to 00 jechuun gara 00tti dhiyaachaa deema jechuudha. This is because when solar rays reach a high latitude region jedha. Sababni isa kanaatis balaqqeessi aduu naannoo latitude olaanaa yookaan high latitude regionitti low angle earth they are attenuated and depleted more efficiently by cooling with more air particles jedha. Kana jechuun immoo sababni balaqqeessa aduu yookaan naannoo latitude olaanaa qabu keessatti lafa gadi aanaa yeroo ga'u haala ga'umsa qabuun ni lalifama jechuudha. Ifni aduu kuni yookiin immoo ni dhumataa. Qilleensi baay'een walitti kan bu'anidha jechuu. Yeroo kanatti air particlein colliding kan ta'anidha. Kanaaf iddoo tokkotti qorree iddoo tokkotti ho'uu kan danda'udha. Solar rays follow through the atmosphere most efficiently when the sun is directly overhead jedha. Raayyaan yookaan humni ifa aduu haala gaariin qilleensa keessa kan yaa'u yeroo aduun kallattiidhaan walakkaa samii irra jirtu jechuudha. Yookaan immoo parsantii humni isii 900 irra kan jiru yeroo walakkaa irra jirtu saniif yeroo walakkeessa guyyaa kan ho'i dabaluu danda'u jechuudha. At equatorial location because they reach the surface perpendicular to it and have fewer opportunity to be attenuated jedha. Kana jechuun immoo bakka ikwaatorii yookaan naannoo mudhii lafaa irratti argamutti sababni wanni kuni ifni aduu kallattiidhaan walakkaarra turuuf fuula isaa irratti perpendikularii ta'e waan gaaniif carraa laaffisuudha yookaan aduu kana humna isii gadi buusuudha baay'ee xiqqaadha jechuu. Carraan sun sababii saniif attenuate ta'uu danda'a jechuudha. Every day 12 hours of bright sunlight will be expressed in the low latitude zone equatorial locales jedha. Kana jechuun immoo guyyoota hunda yookaan guyyaa guyyaadhaan ifni aduu cimaan sa'atii 12f naannoo latitude gadi aanaa yookaan equatorial locales jedhamu keessatti kan mul'atudha. Wanni kunis immoo yeroo dabalataa lafa akka ho'isuuf kan humna kennu yommuu ta'u jijjiirama waqtii xiqqaadha. On other side jedhamu gara biraatiin high latitude region Arctic or polar location have a highly distinctive season with cool summers and relatively long days jedha. Kana jechuun jijjiiramni waqtii xiqqaadha kan iddoo polar locationii ta'e ifni aduudha waqtii murtaa'etti kan high ta'uu fi akkasuma waqtii murtaa'e yookiin waqtii gannaa gara kooliitti yookaan qorraatti kan deemudha. Winters are bitterly cold jedha. Kana jechuun yeroon gannaa akka malee kan qorruudha. And the nights are long jedha. Akkasuma immoo yeroo gannaatti halkanis dheerachaa deema. The change in solar declination and day duration is explained by the shifting relationship between the earth's surface and the sun over the year jedha. Kana jechuun immoo
jijjiiramni ifa aduu gara samii irraa gadi dhufuu fi turtii guyyaatiin kan ibsamu hariiroon fuula lafaa fi aduu gidduu jiru waggaa keessatti kan jijjiirama qabu jechuudha. Jijjiiramaa kan deemudha. Seasonal variation in the sun's angle and the amount of daylight can thus be considered the most fundamental elements influencing global temperature dispersion jedha. Kana jechuun immoo sababa yeroo yerootti jijjiiramni waqtii keessa sababa ifa aduutiin jiru kanaaf jijjiiramni waqtii kan ifa aduu fi hammi ifaa guyyaadhaan elementoota bu'uuraa dhiibbaa geessisan ta'anii fudhatamuu danda'u yookaan faca'insa ho'a addunyaa irratti kan dhiibbaa uumuu danda'anidha jechuudha. Mata dureen itti aanee jiru immoo combined effect of revolution, rotation and the tilt of the earth jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha yommuu jedhamu immoo makama jijjiirama bu'uuraa fi akkasuma naanna'uu dalga naanna'uu fi akkasuma tilt jechuun immoo olii gadi naanna'uu lafaa jechuudha. Rotation jechuun naanna'uma dalga naanna'uuti. Tilt jechuun ol gad naanna'uu jechuudha. Jijjiiramni bu'uuraa yookaan revolutioniin isaa sababa akkamiitiin kan jedhu immoo gara jalaatti nu tarreessee jira. The difference in day length from December to July is smaller the closer an area is to the equator, whereas the difference in day length from December to July is bigger the closer it is to the pole or high latitude jedha. Kana jechuun immoo garaagarummaan dheerina guyyaa ji'a muddee yookaan diisembarii hanga ji'a juneetti mul'atu hamma naannoon tokko ikwaatooriitti dhiyaatuun gadi xiqqaachaa deema yookaan garaagarummaa dheerina guyyaa ji'a muddeedha hanga juneetti jiru hamma poolii yookaan laatitiyuudii olaanaatti dhiyaachaa deemuun guddaadha jechuudha. Fakkeenyaaf hamma ikwaatooriitti dhiyaatuun wanni kuni xiqqaachaa kan deemudha. Akkasuma immoo hammuma inni gara poolii laatitiyuudiitti dheerina qabaatuun immoo kan guddachaa deemu jechuudha. Fakkeenyaaf jedha waan kanarratti for example the daylight covers more than half of any parallel latitude in the northern hemisphere jedha. Kana jechuun ji'a junee keessa ifa guyyaa walakkaa ol kan uwwisu yookaan cover kan godhu laatitiyuudii wal fakkaatu kan hemisfeera kaabaa keessatti mul'atuun walakkeessasaa kan ta'u jechuudha. Whereas darkness covers more than half of any parallel latitude in the southern hemisphere jedha. Kana jechuun dukkanni ammoo walakkaa laatitiyuudii walakkaa ol laatitiyuudii wal fakkaatu kamiyyuu hemisfeera kibbaa keessatti kan uwwisu jechuudha. Bakka kana gubataa marqaa hubataatu arkaa akka jedhamu san barataa tokko tokkoof galuu dhiisuu danda'a. In December jedha ji'a muddee keessa wanni kuni naannoo tokko tokkotti dukkanni kan uwwisu jennee jirra. However jedha keessumattuu immoo wanni kun ta'ullee more than half of any latitude in the northern hemisphere is in darkness while more than half in the southern hemisphere is in the sunshine as figure 2.6 jedha. Kana jechuun garuu laatitiyuudiin kamiyyuu walakkaa ol kan ta'u hemisfeera kaabaa keessatti dukkana keessa kan jiru yommuu ta'u jedha. Walakkaa ol kan ta'u ammoo hemisfeera kibbaa keessatti ifa aduu keessa kan jiru yookaan immoo in the sunshine kan jennu kana jechuudha. Waan kana ammoo fakkii 2.6 irratti kitaaba keessan irratti dhaqxanii ilaaluu dandeessanii. Warri asumaanuu kitaaba irraa nu barsiisi yaada jedhamu kaasaa jirtan ani amma nootii dhuunfaa kiyyaa kana kaniin qopheesse
akkaatuma isin barsiisuuf naa mijaa'utti jedheeti malee waan kitaabarra jiru tokko dhiiseeti miti, akkasuma immoo itti dabaleeti miti. Sababii kanaaf waan kitaabarra jiru fakkii qofa kan hin dabalannee fi akkasuma aktiivitii gidduu dhiisee akkanaaf mijaa'utti kan hin qindeeffadhe jechuudha kun. Engineer 21, the day length in the northern hemisphere increases from 12 hours at the equator to 24 hours at the Arctic Circle jedha. Kana jechuun ji'a Junee keessa guyyaa 20 takka dheerinni guyyaa kaaba gara hemisfeera kaabaa keessatti sa'aatii 12 Equatorii irraa gara sa'aatii 24tti Arctic Circle yookaan Arctic geengoo irratti ol guddata jechuudha. Kan itti aanee jiru immoo night are longer than days in the southern hemisphere from March 21 to September 22, centered on June 21, since the South Pole is tightly away from the sun during this time, as figure 2.6 jedha. Kana jechuun immoo halkan guyyoota hemisfeera kibbaa keessatti ammajjii 21 yookaan ji'a maarchi 21 hanga adoolessa 22 yookiin seepteembar 22tti giddugaleessaan Junee 21 jedhamee ilaalamuu kan danda'u. Iddoo kaan caalaa halkan dheeraadha jechuudha, yeroo kaan caalaa. Sababni isaatis yeroo kanatti pooliin kibbaa aduu irraa waan fagaatee jiruuf halkan dheerachuu danda'a jechuu. Akka kanammoo fakkii 2.6 kitaaba keessan irratti arguu dandeessu. Kan itti aanee jiru continentality or distance to large water body kan jedhudha. Kana jechuun immoo ardummaa kan jennu jechuudha, yookiin fageenya qaama bishaanawaa guddaa ta'e irraa ardiin tokko fagaattee jirtu kan ilaallu ta'a. Inni kunis sababni bakka kana keessa galeef jijjiirama qilleensaa irratti dhiibbaa kan qabudha yookaan ammoo qooda kan qabu jechuudha. Large body of water are capable of storing massive amount of energy during high energy times. Kana jechuun immoo qaamonni bishaana'oo gurguddoon yeroo anniisaa guddaa qabutti anniisaa guddaa kuusuu kan danda'u jechuudha. Hotter in the summer jedha, yeroo gannaa kan ho'uuhi jedha qaamni bishaana'oon kun, and slowly releasing this energy to the atmosphere during low energy times jedha. Akkasuma immoo yeroo anniisaa xiqqaa qabutti yeroo anniisaa qorraatti anniisaa kan suuta gara qilleensaatti gadi dhiisuu danda'udha jedha. Colder in winter jechuun immoo yeroo gannaa yookaan yeroo qilleensi isaa qorrutti kan qorrudha jechuudha. This energy flows can have a major impact on the climate of places with negligible continentality along an ocean shoreline and the place in the interior of a landmass regarded to be very continental jedha. Kana jechuun immoo qilleensi dhangala'oon anniisaa kunneen jedha kan naannoo kontinentaaliitii yookaan ardiiwwanii fi garba jidduu jiru kuni dhiibbaa guddaa kan haala qilleensaa iddoowwan ardii qaama bishaana'ootti dhiyaatan yookaan lafa xiqqaa qaban qarqara galaanaa tokkoo fi akkasuma iddoowwan keessoo lafaa baay'ee ardii irratti dhiibbaa akka geessisuutti kan ilaalamudha. Inland areas extremely continental heat up and cool down more quickly than areas near large body of water jedha. Kana jechuun naannoowwan biyya keessaa
yookaan caalatti ardiiwwan kan jennuun jechuudha. Naannoo qarqara bishaanii kan hin ta'in naannoo bishaanii gurguddaatti dhiyoo jiran caalaa dafee ho'isuu fi qabbanaa'uu iddoowwan danda'anidha. Inland location have a wider temperature range than coastal location jedha. Kana jechuun ardiiwwan keessoo jiran bakkeewwan biyya keessaa yookaan ardii gara keessoo jiran kan qaama bishaanootti hin aanne bakkeewwan qarqara galaanaa jiran caalaa ho'a bal'aa kan qabanidha jechuudha. Asia the greatest continentality on the earth jedha. Ardiin Asia isiin ardiiwwan lafarra jiran keessaa guddoo taate coastal places that confront prevailing winds, trade or westerlies that are heavy with moisture evaporated from the ocean can get more rain jedha. Kana jechuun bakkeewwan qarqara galaanaa qilleensa galaanaa jiran olaantummaa kan qabu yookaan daldala yookiin qilleensa dhiyaa kan jedhamu kana keessatti jiidha galaanarraa danfee ka'uun waan ulfaataa ta'ee kan wal qunnaman yommuu ta'u rooba dabalataa argachuu kan danda'anidha jechuu iddoowwan tokko tokkotti. Lakes, swamps and marshes jedha. Fakkeenyaaf haroowwan margaatii fi akkasuma marga jijjiiramoo ho'aa guddaa kan uumuu danda'udha. Wanni kuni can generate significant temperature variation jedha. Sababii kanaaf bakkeewwan kuni gara qilleensaa yookaan bubbee haroo kanaan bakkeewwan gara qilleensaa qilleensa gadiitti argaman caalaa jijjiirama ho'aa guddaa kan arguu danda'u yookaan iddoo more dramatic temperature changes than leeward location downwind kan jedhu kuni afaan oromootti yommuu jijjiiru bakkeewwan gara qilleensa gidduutti yookaan qilleensa gadiitti argamanii caalaa jijjiirama ho'aa kan argaman bakkeewwan gara qilleensa bubbee olitti argamaniiti jechuudha. Upwind kan jedhu hammattuu keessa kan jiru kuni insolation as the water or land surface also adds to temperature variation. Some insolation is required on the lake surface to evaporate water rather than to heat surface jedha. Kana jechuun immoo insolation yookaan iddoon ifa aduu yookaan gara lafaa dhufu fuula haroodhaa ho'isuu caalaa bishaan danfisuun aduun tokko tokko aduun bishaan ho'isuudhaaf baay'ee kan barbaachisu yookaan bishaan ho'isuu keessatti baay'ee qooda kan qabu jechuudha. Evaporation converts radiant energy into latent energy. Bishaan hurkisiisuun kuni anniisaa ifa ta'e gara anniisaa dhokotaatti kan jijjiirudha jechuudha. Which cannot be used to heat air at the same time sensible energy jedha. Kana jechuun immoo wanni kunis yeroo tokkotti qilleensa ho'isuudhaaf itti fayyadamuu hin danda'u yookaan anniisaa miiraa kan jedhamu sensible energy kan jennu jechuudha. During the summer months jedha. Ji'oota gannaa keessatti immoo jedha wanni kuni water in the form of cloud also plays a considerable influence in daily temperature changes. Kan jechuun immoo ji'oota gannaa keessatti bishaan bifa duumessaanis jijjiirama ho'aa guyyaa guyyaa irratti dhiibbaa guddaa kan qabudha. Particularly jedhammoo keessumattuu in most tropical and mid latitude locales jedha. Keessumattuu iddoowwan walakkeessa laatitiyuudii irra jiran caalatti kan dhiibbaa qabudha. These cold are typically formed by convection and are most visible in the late afternoon when warm humid air
near the surface rises and it is water vapor condenses into liquid water jedha. Kana jechuun immoo duumessi kuni akkaataa idileetti convectioniidhaan kan uuman yommuu ta'u, yeroo qilleensi ho'aa fi akkasuma qilleensi jiidhaan naannoo sana gubbaa jiru ol ka'ee danfi bishaanii yookaan urgaan bishaanii bishaan dhangala'aa ta'eeti walitti qabamuudhaan yeroon booda immoo yookiin waaree booda baay'ee gara dhangala'ootti geeddaramee kan bifa urkaatiin deemudha jechuudha.